Hi again, саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо айлардын, жума күндөрүнүн, мезгилдердин аталышын англисче öğrenөбүз. Month, month. Ay, January, January. Birden ayı, yanvar. February, February. Fevral, жалган Куран. March, March. Mart, чын Куран. April, April. April, бугу. May, May. Кулжа. June, June. Teke. Yun. July, July. Yul, başoğuna. August, August. Avgust ayağına. September, September. Sentyabr, 9'dun ayı. October, October. Oktyabr, 7'nin ayı. November, November. Noyabr, 5'tin ayı. December, December. Dekabr, 3'tün ayı. So now let's repeat one more time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Week, week. Cuma, hafta. Monday, Monday. Düşönbü. Tuesday, Tuesday. Şeyşembi. Wednesday, Wednesday. Çarşembi. Thursday, Thursday. Beyşembi. Friday, Friday. Cuma. Saturday, Saturday. İşembi. Sunday, Sunday. Cekşembi. So, now let's repeat the names of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Season, season. Mezgil. Spring, spring. Jazz. Summer, summer. Jay. Autumn, autumn. Güz. Fall, fall. Güz. Winter, winter. Kış. Let's repeat again.
spring, summer, autumn, winter. The day before yesterday, the day before yesterday. Мурдагы күнү. Yesterday, yesterday. Kечээ, today, today. Бүгүн, tomorrow, tomorrow. Эртең, the day after tomorrow, the day after tomorrow. Бүрсү күнү. Soon, soon. Жакында. It's New Year soon. Жакында жаңы жыл. Last week, last week. Өткөн жума. This week, this week. Ушул жума. Next week, next week. Кийинки жума. Last month, last month. Өткөн ай. This month, this month. Ушул ай. Next month, next month. Кийинки ай. Last year, last year. Өткөн жылы. This year, this year. Ушул жылы. Next year, next year. Келерки жылы. So the video is over and thanks for watching. See you soon. Bye bye.